ZanuPF spokesperson Christopher Mutsvangwa says Mnangagwa is unchallenged as CAB3 reaches a parliament. Kusangana kwatinoita zvakare pana pa YouTube channel yenyu Magaba News patinobata nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichiitikana pane vachangosvika. Ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tiri kutaura kubva mumashoko ava Christopher Mutsvangwa avakataura pamusoro pechiitiko chavaita pa ZanuPF headquarters apo pavakaita press conference yavaitaura kumajournalist unova uri musi weMonday. Mutsvangwa said the ruling party believed nationwide public consultation showed overwhelming support for the proposed constitutional change. According to him, the participation of Zimbabweans during the consultation process demonstrated that many citizens support the bill and want parliament to proceed with the deliberation. So now we ndo mashoko ava Mutsvangwa achitaura kuti hapana anopiringisha vaMnangagwa pachiitiko chavo chekupushiridzwa kwevision 2030 and tatarisana kuti igadzirwe ipinzwe muparliament. The president is currently unchallenged in ZanuPF. Achimbosiyiwa toregira munhu ari kudiwa nevanhu. Zvaita kuti veruzhinji vashamisika nemashoko ava Mutsvangwa ende vachiti vese vanoda kupikisa vaMnangagwa vanoda kuwana opportunity ya 2028 vada kuexercise ambitions avo ndavazive kuti mubato redu reZanuPF hatiite zvemaambition. Vachiti ivo hapana anochallenja vaMnangagwa muZanuPF vachiti vanhu vese vari pasi pavaMnangagwa. So nawi mukutenderedzwa kwayo mashoko ava Christopher Mutsvangwa vanotaura ivo vaMutsvangwa vachipa warning CAB3 opponents as the bill heads to parliament vachiti ivo detractors think twice. According to news, ZanuPF information secretary Christopher Mutsvangwa has warned the opponents of constitutional amendment bill number 3, saying nothing will stop the legislative process after what he described as overwhelming support during national consultation. Speaking to journalists at the ZanuPF headquarters on Monday, Mutsvangwa said the public consultation process showed a strong backing for the proposed constitutional changes. According to Mutsvangwa, the participation of Zimbabwe during the consultation should send a clear message to those opposing the bill. He said, looking at what the people said by their participation in CAB3 and settle for ambition accordingly, the controversy bill is expected to be tabled in Parliament on Tuesday today, and the process is significant constitutional change. Among them are extending the presidential term from 5 years to 7 years and changing the presidential election system from a direct public vote to a parliamentary vote. If approved, the president Emmerson Mnangagwa will remain in office until 2030. Mutsvangwa also addressed members within ZanuPF who may have leadership ambition, saying political ambition is legislative but should be guided in by the current reality within the party. He said those men who may have ambition in the party may be some who may have looked at 2028 as an opportunity to exercise ambition. It's a legitimate within the party to have ambition. However, he added that President Emmerson Mnangagwa currently enjoying strong support within the party. Mutsvangwa stated the president is currently unchallenged in ZanuPF. He went on to advise aspiring leaders to remain patient and respect the direct taking by the party. According to Mutsvangwa, said you can always take ambition under your arms. There will always be a chance, and maybe you have a good chance when that time arises. But for the time being, look at what the people said by their participation in CAB3. The remarks comes as debate continue over the future of proposed constitutional amendment and what they could mean for Zimbabwe's political landscape. Meanwhile, Vice President Constantino Chiwenga previously expressed
relevation about the constitutional changes that could alter the country's electoral system. Chiwenga has urged in favor of maintaining the principle of one man, one vote, and have raised concern about the proposal that would allow Parliament to elect the president. The bill is also facing legal challenges from the opponents who are seeking court intervention. Despite the criticism, Mutsvangwa insisted that the consultation process reflects the will of ordinary Zimbabwean. He declared CAB3 dismiss those who feel that you can somehow control ZanuPF through influence. No, you control ZanuPF through popular will. He further urged that the level of participation seen during consultation demonstrated broader support for the proposed amendment. Turning into the court challenge, Mutsvangwa delivered one of his strong warning yet to opponent of the bill. He said, detractors think twice, and even those who wanted to go to the court, they had to throw up their hands, and maybe they will still have a way to do it. Mutsvangwa also claimed that opponent had been affected by what he described as president popularity. He stated what he has scared then they have been intimidated by the popularity of the president. While defending CAB3, Mutsvangwa emphasized that different state institutions would continue carrying out their constitutional responsibility. He said, we are not going to interfere with the other process, and they belong to the judiciary, they belong to the parliament, which is going to deliberate. They belong to, of course, the executive. As the parliament prepares to debate constitutional amendment bill number 3, attention is now turning to lawmakers, the courts, and the broader public as Zimbabwe enters another important chapter in the ongoing discussions about constitution reforms and the country's political future. So ndo mashoko ava Mutsvangwa, ende veruzhinjiwo vari kuona kuti vaMutsvangwa vane kutsigira kwakanyanya pachiitiko chekuti vari kuti CAB3 yava Mnangagwa hapana anoipikisa muZanuPF. Vese vari kuenda kumakoti, ndavagare vazviziva, ende chinhu chiri kuendesa vanhu kumakoti mashoko ava Mutsvangwa yunzi imbiri yava Mnangagwa popularity yavo. So vanhu votaura vachiti mukada kunyanya kutarisisa mukaona vanhu ivava vanomira vachienda pamberi vachiti zvakazodai tiri kusapota vaMnangagwa, tisi tiri pamberi pakusapota vanhu ivava ndo vanotozopandukira vaMnangagwa vacho kumberi tikazvitarisisa. Ende mukada kutarisa kuti Mutsvangwa hana kwake ane nguva yekumhoti kudhara vaida kutopindawo kuda kwashita gwirei muZanuPF imomo, ndiyo vamwe aitoramba kuti havafaniri kupinda zvisiri pamutemo, asi nhasi chikwata ichocho ari kuchisapota zvakare, kuratidza kuti kuwirirana kwavo muZanuPF ndekwe nguva diki diki, kuda kuuya zvavo vachingoti vataure sezvo vanenge vachiziva kuti ndipo pane pei yavo, ndipo pane kudya kwavo. So vanozongobudisa mashoko kuti tiri kusapota 2030 vachiti iyo consultation yakaitwa neruzhinji makaiona yaisapota vaMnangagwa, asi ivo vari kuziva nechemumwoyo kuti aiwa hapana chakasapotwa pamaconsultation ese aya. So ndidzo nhau dzataiva tikabata pano pachannel yenyu paMagaba News, tichikuzivisai zvizhinji zviri kuitika munyika yedu, tichiuya nazvo pano paYouTube channel yenyu, apo zviri kutaurwa navaMutsvangwa munozviona sei mumashoko avo, sezvo ruzhinji rwatarisana nekuenda muparliament, ivo vaMutsvangwa vachiti hapana anochallenge vaMnangagwa.